Tín Thành xin chào quý vị đến với talk show ngày hôm nay, trưa thứ ba với tổ hợp luật sư AGRUSS. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến một cái chủ đề mà... Kính chào quý vị, tổ hợp luật sư AGRUSS là một tổ hợp luật sư có trên 1.000 đánh giá 5 sao. Tổ hợp luật sư có rất nhiều luật sư kinh nghiệm chuyên lo về nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó chúng tôi có luật sư chuyên lo về thương tích gây ra bởi tai nạn xe cộ, bị thương tích tại nơi làm việc hoặc trong siêu thị, người thân bị ngược đãi trong nhà dưỡng lão, sơ suất trong y khoa hoặc thương tích bị thú nuôi tấn công, các vấn đề quấy rối đòi nợ, vấn đề bị sai sót trong điểm báo cáo tín dụng của quý vị. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có luật sư chuyên lo về các vấn đề hình sự, phạm pháp, DUI, lái xe bị phạt tích kịch, luật sư chuyên về gia đình, ly dị, công chứng, di sản, thừa kế tài sản, thiết lập di chúc, luật sư về mua bán nhà cửa hoặc mua bán tiệm nail, mua bán cơ sở thương mại, tranh chấp kiện tụng cơ sở thương mại. Luật sư về khai phá sản sẽ giúp quý vị nếu quý vị không còn khả năng trả nợ và muốn làm lại từ đầu. Luật sư về di trú, bảo lãnh thân nhân sang Mỹ, du lịch, du học, EB3, EB5 và các vấn đề thẻ xanh, thi quốc tịch. Nếu quý vị cần giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc quý Ngọc, số điện thoại là 773 906 9999 773 906 9999. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Tín Thành xin chào quý vị đến với talk show ngày hôm nay, trưa thứ ba với tổ hợp luật sư AGRUSS. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến một cái chủ đề mà Thành chắc chắn quý vị đang rất quan tâm và rất nhiều người trong cộng đồng người Việt Nam chúng ta cũng quan tâm, đấy chính là vấn đề về nhập cư ở nước Mỹ, vấn đề về immigration. Thì hôm nay chúng tôi có một luật sư đại diện hãng luật là Alan Task, là luật sư chuyên về di trú, sẽ đến tư vấn cho quý vị những cái câu hỏi, những cái giải đáp những cái câu hỏi mà chúng tôi đã có sẵn hôm nay về vấn đề đặc biệt này, vấn đề về di trú. Right. Hi Mike and Alan, how are you today? Very, very good. Thank you so much. Yeah, doing well. How are you? Good, good. Thanks for joining our show today, and especially talking on the I would say very interesting topic that our viewers really want to know, which is the immigration. Yep. Thank you so much for having me. Look forward to the conversation. Absolutely. First of all, can you introduce a little bit about yourself to our viewers? Sure. So my name is Alan Tash. I am an immigration attorney. I've been practicing law for about 14 years, and I'm the principal attorney of Tash Law PC, which is a law firm located in Evanston, Illinois. And we handle all sorts of immigration cases. I myself come from an immigrant family, and Mike and I were talking before the show, and I told him that when I meet with a client and when I say I understand, I mean it. I literally understand. I have walked your path. And so it gives me a little bit of a unique perspective into each case. Absolutely. Thì thưa quý vị, hôm nay có luật sư Alan Task ở đây. Thì anh là luật sư chuyên về di trú, nghĩa là và anh có hãng luật của công ty luật riêng là công ty về Alan Task Law. Công ty có văn phòng tại Evanston, thì cái địa chỉ ấy, chúng tôi sẽ được cập nhật trên trang web của chúng tôi về cái địa chỉ đấy. Thì công ty luật Tax Law chuyên về tư vấn cho những cái doanh nghiệp, cho những cá nhân và gia đình, những người đi du học, những người sang Mỹ về những cái vấn đề nhập cư, về những cái giấy tờ pháp lý, thủ tục cho những vấn đề nhập cư. Rồi, khi mà chúng ta đã sơ qua biết về tiểu sử của luật sư ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đi vào cái buổi thảo luận ngày hôm nay về vấn đề nhập cư. So before I dive into my first question, I think it'd be really interesting if you could share your story with the viewers. I remember when I first spoke with you on the phone, I thought it was fascinating, and I'm sure Ton would like to hear it too. Sure. And I appreciate the question. And so my journey to the United States began in Iran. I was born in Iran. I lived through the Iran-Iraq war, which waged in the early 80s. And I come from a small Christian minority group in Iran. And so life was difficult. And after the war especially, my life as an immigrant began because we sought refuge or protection
in Germany. So then we immigrated to Germany. We were there for 3 years, and that in and of itself had a lot of trials and tribulations, a lot of ups and downs. And after 3 years, we were very fortunate to have our paperwork be approved, and we were able to immigrate to the United States. And that was back in 1992. And I've called the United States ever since then my home, and I became a U.S. citizen in 1999, which was a very, very special day. Because of all of the sacrifices that my father and my mother had made in order to allow the family to have a fresh start and a good future. And so I'll say this, people ask me, how did you get into immigration law? And I always tell them, you often meet your destiny on the road you take to avoid it. I avoided immigration law. I didn't want to have anything to do with it, but the universe had other plans for me. So here we are, immigration lawyer with two fine gentlemen talking about immigration law. Thank you. Thì thưa quý vị, một chút về tiểu sử luật sư vừa hỏi ở đây. Thì luật sư Alan Task trước khi sang Mỹ là người dân nhập cư từ Iran. Thì sau cái cuộc chiến tranh Iran-Iraq, thưa quý vị, và sau đấy được đi tị nạn ở bên Đức, và sau một thời gian trong trại tị nạn thì cuối cùng đến với nước Mỹ năm 1999. Đến nước Mỹ thì sau đấy là khoảng 20 năm về trước, thì bây giờ là luật sư Alan muốn tập trung vào giúp đỡ những người mà cũng chung một cái con đường như vậy, là đến dân nhập cư vào nước Mỹ, và những cái vấn đề pháp lý thủ tục. Thì đấy là một chút về cái background của luật sư. So let's dive into some immigration questions. I'm sure your story is fascinating, and I feel like we could have the whole show on your story. But for the viewers who want to learn a little bit about, call it immigration 101, I've learned just from talking to you and our relationship over the last couple of months that immigration runs a big spectrum of types of cases. So for the viewers, can you share the types of cases that you handle in immigration, and then also cases where you don't necessarily handle and maybe you refer those out to other people? Sure. So as you pointed out, immigration law is a very large area of law, and there are many ways in which people can immigrate to the United States. The vast majority of the cases we handle are family-based. About 30% of our cases are removal proceedings, or defending somebody who is in removal proceedings. And then about 20% of our cases, 25%, are investment-based and employment-based cases. And so we are very fortunate because we handle a lot of different cases, but the ones we normally don't handle are, for example, somebody who wants to apply for a visitor visa or apply for a student visa. And why is that? Because the system is so streamlined that a lawyer, in my opinion, doesn't add a lot of value. So, for example, a visitor visa is very simple to apply for. And I'm not a fan of charging someone money where they can do it themselves. Only when complications arise in those types of cases is when I get involved. So family-based, employment-based, investment-based, and removal proceedings are the vast majority of our cases. Thì thưa quý vị, một cái câu hỏi vừa đặt ra cho luật sư ở đây nghĩa là những cái tình huống nào, những cái case nào mà văn phòng của luật sư làm việc với hoặc là chịu trách nhiệm. Thì ở đây có một số trường hợp là thường những cái case mà về nhập cư thì thường là liên quan đến gia đình, có nghĩa là chồng bảo lãnh cho vợ, vợ chồng bảo lãnh cho con cái bảo lãnh cho bố mẹ. Thì family, gia đình là một cái lĩnh vực mà lớn trong những cái dịch vụ tư vấn về nhập cư của luật sư. Sau đấy có nghĩa là đến 30% là về những vấn đề như khi mà bị trục xuất khỏi nước Mỹ, thì đấy là 30%. Đấy là một vấn đề lớn. Tiếp theo là 20% là về những cái khoản đầu tư. Quý vị đầu tư vào nước Mỹ như là investment, nó gọi là để mà được thẻ xanh, để mà được quốc tịch. Và những cái mà văn phòng luật sư không làm việc, cũng như là không trợ giúp,
Có nghĩa là những cái vấn đề về xin visa đi học này, visa đi tham quan là những cái đấy là nó đơn giản thì luật sư thì văn phòng luật sư họ không làm dịch vụ, tại vì nó quá đơn giản đi quý vị, làm đưa tiền điền đơn là xong. Còn những cái vấn đề phức tạp như là gia đình này, vấn đề về trục xuất này, vấn đề về đầu tư thì đấy là những cái vấn đề đi nhập cư nó phức tạp hơn, nó cần nhiều những cái thủ tục hơn, thì đấy là những cái mảng mà bên văn phòng hỗ trợ. Rồi thì mình muốn đi sâu thêm một chút về những cái cơ bản, những cái định nghĩa cơ bản của luật di trú ấy. Thì có nghĩa là khi mà cái câu hỏi mà Thành đặt ra đây là gì, có nghĩa là những cái status mà nhập cư là gì và nó có ý nghĩa là như thế nào. Right? So let's dive a little bit into the basic terms with domain. So what does immigration status mean, and how do you maintain it? Sure. So in my world, we tend to divide visas, generally speaking, into two worlds: immigrant visas and non-immigrant visas. And so when we refer to immigrant visas are those that lead to a green card, and non-immigrant visas are those where you're able to maintain your status, meaning be lawfully present in the United States, but they do not initially lead to a green card. And so how do you maintain status? That's a $1 million question, right? How do you maintain your status? You have to pay attention. You have to know what the rules and regulations are, and you have to have a counselor by your side who can tell you the do's and don'ts. Because, as an example, if you're here on a student visa and you're studying at a university, but you decide to make extra cash by driving Uber, guess what? You've now violated your student visa. Just because you wanted to make a little bit of extra cash to take your girlfriend out to the movies. You're not a bad guy, but you didn't know your rights and obligations. Right. So really important to pay attention and to understand and to ask questions. Right. Thì thưa quý vị, Thành vừa đặt ra câu hỏi là những cái về vấn đề status ấy, những cái mà về định cư ở Mỹ thì như thế nào, thì có hai cái mà quý vị cần lưu ý nên biết, nghĩa là immigration status và có nghĩa là những cái status về nhập cư, và non-immigration là không nhập cư. Thì cái đầu ấy thưa quý vị thì nó là thường sẽ dẫn đến cuối cùng là vấn đề quý vị được thẻ xanh, quý vị được định cư, quý vị được quốc tịch. Quan trọng là cái khác biệt là hai cái con đường của nó đi như thế nào, cái con đường của nó đến đích cuối cùng. Còn cái thứ hai ấy, cái đường thứ hai ấy là quý vị du học sinh này, chẳng hạn như là du học sinh thì đấy là không nhập cư, non-immigration. Thì nó có một số cái ràng buộc thưa quý vị, những là khi mà thường là du học sinh đây ấy, thì họ đi học thì không được đi làm chui hay được không đi làm thêm gì đấy, là đến đây chỉ về học thôi. Và một số trường hợp là không hiểu rõ những cái ràng buộc đấy thì họ nhiều người đi làm, thì cái điều đấy là vi phạm cái luật về di trú ở nước Mỹ. Rồi. So while we were talking about visas, can you tell us what is a U.S. visa and how is that different than a passport? So that's a really good question. So when we talk about passports, we're talking about a document that allows you to travel internationally. Without a passport, you are generally speaking not allowed to travel internationally. But what a visa does is it allows you to actually gain entry into a particular country. So in the case of the United States, it's wonderful that you have a Vietnamese passport. But in addition to that, you need to have a visa. And really important point to keep in mind that just because you have a passport and a visa doesn't mean that your entry into the United States is guaranteed. What happens is that once you enter O'Hare Airport, there are Customs and Border Protection officers who look at your passport, they look at your visa, and then they ask you some questions. Because even though your feet are on US soil, you're actually not in the United States until the CBP officer has admitted you into the country.
right? So a lot of people at O'Hare Airport, sometimes they get sent to secondary inspection and their family calls me. They say, please help my family member. They are at secondary inspection. And most of the time, we are not able to help them because technically, they're not in the United States. So they're not afforded the regular rights that a citizen or even a non-citizen in the United States would be afforded because they're not in the United States. So, and that opens a whole another window that we need to talk about. But generally speaking, passport, international travel, visa, gaining entry. And just to follow up, what would trigger someone going into secondary inspections? That's again, these are really good questions, guys. This is good stuff. So, did you think this was going to be easy? We're asking good and tough questions, no, this right? is good stuff. I like it. I like it a lot. As an example, the way or one reason somebody might be sent to secondary inspection is if they have, for example, applied for a student visa. They've told the U.S. government that they'd like to come and matriculate at a university here. However, something about them makes them suspicious, so the CBP officer asks to see their phone, asks to see their emails, asks to see their text messages, and the officer sees that let's call her Lisa. Lisa is saying to Michael, I cannot wait to come and marry you. I love you so much. Guess what? Now we have a problem because student visa, you're supposed to go study. You're not supposed to come and get married to Michael. So that's one reason. And I'm simplifying it. It's a lot more complicated, but that's one example. Thì thưa quý vị, câu hỏi mà vừa đặt ra cho luật sư ở đây ấy, nghĩa là cái sự khác biệt giữa visa và passport là như thế nào? Thì về mặt định nghĩa cơ bản ấy, passport nghĩa là một cái giấy, một cái cuốn sổ quý vị thường có nhưng mà quý vị đi du lịch, đi travel, đi nước ngoài gì đấy. Và cái visa là cái để quý vị nhập cảnh vào một quốc gia. Thì khi quý vị đến Mỹ, nếu như quý vị là thuộc cái dạng là không phải là quốc tịch Mỹ hoặc là thẻ xanh thì quý vị cần visa trên cái passport của quý vị để quý vị đến sân bay và tiến hành thủ tục để mà nhập cảnh vào một cái quốc gia nào đấy. Thì visa là cái thứ mà để quý vị đến nước ngoài, đi vào trong một cái nước ngoài. Còn passport là cái giấy để mà đi du lịch. Thêm một cái là luật sư vừa đưa ra một định nghĩa bổ sung ở đây, nghĩa là đến sân bay ấy, có một cái gọi là custom border. Người ta là custom border nghĩa là những người mà họ sẽ xem xét cũng là những cái thủ tục của quý vị để mà có tiếp nhận quý vị hay không, và có một số trường hợp là không được bị từ chối vào nhập cư vì lý do gì đấy, và họ thường là phải qua một cái đợt xem xét thứ hai nữa là để mà người ta điều tra xem là quý vị có nghi ngờ hay là có những cái gì đấy mà nó mang lại cái sự nghi ngờ đến cho những cái người nhân viên an ninh ở sân bay không. Thì đấy là một cái định nghĩa, một cái phạm trù khác thưa quý vị. Và mình nên biết, mình nên rõ những cái visa, passport, xong rồi đến sân bay lại có thêm cái custom đấy nữa để mà họ kiểm tra quý vị xem quý vị có hợp lệ vào nước Mỹ hay không. Rồi. Right. So we talk about your example, Lisa and Michael, getting married. One of them is like a foreigner citizen. So let's say if someone married to a U.S. citizen, does that person eventually become a U.S. citizen? Yeah, so the key word in your question is eventually, right? Some people I speak with, they are under the impression that if you are married to a U.S. citizen, you automatically become a green card holder or citizen, or that you're protected. But nothing can be further from the truth, actually. Marriage by itself does not protect you. The U.S. citizen spouse must petition for the spouse in order for the case to start. And usually, if the person has entered the country lawfully, so let's say, again, as an example, they enter the country on a student visa, they go to school for 2 years, and then they fall out of status because they cannot afford school anymore. Later, they meet a fine gentleman who happens to be a U.S. citizen, they get married. Well, the U.S. citizen spouse
files a whole slew of forms with U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS, and that begins the process. Those forms are usually the I-130, which is to start the case to prove that the relationship is real, the I-485, the green card application, travel authorization by way of I-131, and then work authorization application by way of I-765. So you file those forms with USCIS, and in about 10 months or so, you can expect to have an interview. And if all goes well, less than a year, meaning 11-12 months after filing, you should get your green card. Okay. That green card is usually good for 2 years. It's also known as a conditional green card. And while the person is waiting for their case to be processed, they get a work and travel authorization so that they can not only work, but maybe travel to go see their family back home. So that timeline is for cases that are not complex. Now, of course, if there are some complications, the case may take a little bit longer. But generally, that's the timeline. With the student losing money, can't go to college anymore, they lose status, and then ultimately get married, that application then would not be approved because at the time of the application they had lost status? A very, very good point, and I'm glad you asked. No, that's not the case, because even if you fall out of status, the government is going to look at how you entered the country, whether you entered illegally or whether you entered lawfully. So in our example, the person entered lawfully, they were inspected by the CBP officer, but through no fault of their own, they fall out of status. And because they're married to a US citizen, they're afforded a very special treatment, meaning that even if you fall out of status, we're going to give you a green card because you're married to a US citizen. Okay. So the key is to enter lawfully? Yes. Got it. Do not enter illegally. Okay. Yes, because that makes your life for yourself a lot more difficult. And it doesn't make it impossible for you to attain legal status, but it does mean that now you'd be looking at some waivers and you have to jump through some hoops in order to get there. Thì thưa quý vị, câu hỏi mà mình vừa đặt ra cho luật sư ở đây cũng là khi mà một người kết hôn với một công dân Mỹ thì cái việc kết hôn như vậy có người có thể làm cho người không có quốc tịch, người nước ngoài trở thành công dân Mỹ hay không, thì cái path ấy, cái lộ trình đấy là nó có nhiều bước thưa quý vị. Thì cái người vợ hoặc chồng là người công dân Mỹ phải nộp hồ sơ để mà bảo lãnh cho vợ, cho cái người còn lại. Và cái quá trình thì theo như luật sư nói thì nó kéo dài khoảng tầm 2 năm. 2 năm để mà lúc mình nộp hồ sơ cho đến cái lúc mà thường khoảng là 1 năm thưa quý vị. Nộp hồ sơ cho đến lúc mà phỏng vấn và có được cái thẻ xanh 2 năm. Và cái thẻ xanh 2 năm này là thẻ xanh có điều kiện, nghĩa là trong 2 năm đấy là quý vị phải là nộp đơn lên tiếp để mà hoàn thành lên một cái bước tiếp theo. Nhưng mà thường ấy là mất khoảng 1 đến 2 năm để mà quý vị có được cái thẻ xanh khi mà kết hôn với một người quốc tịch Mỹ. So we talked a little bit in the beginning. Do I get to ask you guys questions, or do you just ask me questions? We just asked you, right? Okay, That's why you're in the hot seat. Sounds good. All right. We talked in the beginning about asylum and that you handle those types of cases. Tell us, what is it and who's eligible for it? Right, so individuals who are afraid to return to their country of nationality can seek protection in the United States. Now, it cannot be in the form of, well, life is tough back home, so I want to stay here, protect me. Usually, the standard that they have to achieve has to be both subjective and objective, meaning both personally and objectively, their fear has to make sense to the government. And the fear has to be based on a particular factor, whether it's political, whether it's religious, maybe they are a member of a particular social group, maybe they are, let's say, gay, and the country of origin persecutes or prosecutes individuals who are gay, hence membership in a particular social group.
and they can even avail themselves of protections under the UN Convention against Torture. So there are different categories that the fear has to be under. You cannot just say, life is tough, I'd like the economic opportunities that the United States offers, I have no job, no opportunity back home, please protect me. The asylum process is an arduous one, it's a difficult one, and I handle a lot of those types of cases. And the most important part of an asylum application is the statement that the applicant gives to the government, because it's a rare opportunity to allow the government to feel what you feel, to see what you've seen. And this is another important point, the statement has to be in the voice and in the tone of the applicant. So a lot of times people come and say, you know, I'm afraid to go back, and they give really legitimate reasons, and they say, help me write my statement. The answer is, I can't, because it has to be from you. Now what happens is they write the statement in their own voice, in their own words. If they don't speak English, that's okay. They write it in their native language, we translate it, and then I put on my officer hat. I analyze their statement and I start asking questions. What did you mean by this? Where did they take you? Where did they hit you? Did you bleed? How many stitches? Which hospital? What was the name of the hospital? How many people were there? And so I help them think more critically about their case. And you know, this is a simplification of a very difficult and complex area of law, but it's important to, again, speak with someone who's well-versed in the law and who can help your voice be more clear when it reaches the government. Got it. Yeah, to follow up on Mike's question about asylum, do you have like a ratio of asylum cases that your firm is working with? You mean which areas of the world, what type? Yeah. You know, what's interesting is that I've had cases from Africa, I've had cases from Latin America, I've had cases from the Middle East. I've even had some cases from some of the Eastern European countries. And every single one of them obviously has different fact patterns. But the common denominator is almost always somebody who's genuinely happened to them or something that might happen to them. And I can give you a couple of examples if you'd like. Sure. So let's say you have an individual who enters the United States. He's a Syrian national, enters the United States in 2005 on a visitor visa. Circumstances change, they overstay their visa. Well, fast forward to 2013, you have Bashar al-Assad, who wages a civil war against his own people. Now this person is afraid to return. The law says that when you file for asylum, it has to be within 1 year of entering the United States. So what does this person do, having filed for wanting to file for asylum 8 years after entering the United States? The law has some exceptions to that rule. It says that if you can show us changed country conditions, then we will accept your application. Or let's say you have someone who is gay and from a country that persecutes homosexuals. Well, they have lived their life in secret, they are not out, they come to the United States on a student visa. Later on, maybe 3-4 years later, they see the opportunities that the United States offers, they come out. Well, prior to their entry, they weren't afraid, they weren't out yet. But later, they come out. Now they know that if they return, they will be persecuted. So now the government says, we will afford you an exception based on your personal changes in your personal life. And that is another exception. So in immigration law, there's always a general rule and exceptions under that rule. Again, very important to talk to a counselor who can guide and advise you as to what you can do about your particular situation.
I feel like you explained the practice of law. And in general, when you said, then there's the exception. That's because right. if it was, and that's like for everything, because if it was just the rule, none of us would have jobs. Exactly. That's exactly right. Thưa quý vị, cái câu hỏi vừa đặt ra cho luật sư ở đây nghĩa là asylum, nghĩa là những người tị nạn là những người như thế nào, và những cái xoay quanh vấn đề đấy thì những người mà tị nạn này có được đến Mỹ, có được nhập cư, có được quốc tịch hay không, thì câu trả lời là có. Nhưng mà có cái điều ở đây là nên biết là đối với những người tị nạn thì họ phải chứng minh được là họ đang gặp những cái vấn đề mà nguy hại đến tính mạng của họ, ảnh hưởng đến con người, quyền công dân của họ, dựa trên một số cái cơ bản. Cái mặt cơ bản đây là về chính trị này, về giới tính này, về vấn đề về tôn giáo, thì đấy là những cái mặt mà những người tị nạn mà người ta phải ấy lên, hoặc là đang gặp khó khăn và sợ là đối mặt với sự hành quyết của một cái chính quyền nước sở tại. Thì đối với những cái như vậy mà đấy thì đặt hồ sơ lên và người ta có thể apply đến chính quyền ở đây, và họ sẽ xem xét cho hồ sơ của người tị nạn và quyết định là người này có được hưởng một cái sự nhập cư hợp pháp ở lại nước Mỹ hay không. Thì đấy, nhưng mà cái quan trọng ở đây thưa quý vị là phải chứng minh được là khi mình ở nước sở tại thì mình gặp phải những cái vấn đề cực kỳ khó khăn mà có thể ảnh hưởng đến tính mạng của quý vị, dựa trên một số những cái mặt quyền con người. Right. So we talk a lot about immigration status, family base, people getting married. Let's talk a little bit about non-immigration status, meaning people, international students, and all of that. So can people come to United States to work or for school? Absolutely. So there are different ways that individuals come to the United States. And like we talked, those visas are immigrant visas, some of them are non-immigrant. And then more broadly speaking, some people come to study, some come here to work, some come here to invest money, some come here because they're afraid to go back. And so the simple answer to your question is yes. However, you have to be very careful because depending on what type of visa you have, there are some things that you can and there are some things that you cannot do. And we also talked a little bit before the show about how these areas of law that we're talking about, books upon books have been written on just one type of visa. So mind you, the answers I'm giving you are very much general in nature. Thì thưa quý vị, Thành vừa đặt câu hỏi cho luật sư đây là người có thể đến Mỹ để làm việc hay là đi học hay không. Thì cái đi học ấy thì dễ rồi, đó là du học sinh sang Mỹ đi học. Còn một số trường hợp là đến để làm việc thì cũng được thưa quý vị, nhưng mà cần sự bảo lãnh của công ty hay gì đấy, thì có thể mang cái người nước ngoài đến Mỹ để làm việc. So once someone is here, are they allowed to bring family members from their home country to come live with them in the United States, and what is that process like? The answer is yes, they can. However, there are different time processes for individuals who are U.S. citizens versus green card holders. And so what people can do in order to get a sense of the timelines, they can go to Google and type in visa bulletin board for, let's say, we're in August 2021. The wait times for these visa processing times changes from time to time. So card holding person petitioning for their spouse who is abroad, that may take longer than, let's say, a U.S. citizen doing the same thing. Or if you have someone who's a U.S. citizen petitioning for their mom or dad, right? That different timeline. And in some situations, even if you're a green card holder, for example, you cannot
petition for your parents. You have to be a U.S. citizen. So there's always these different categories that people have to be mindful of. And I try to educate my clients so that some of these things they can look up themselves. That's why I mentioned the Visa Bulletin Board, which can easily be accessed via Google. The more informed my clients are, the more robust and efficient the relationship, the professional relationship can be. Okay. Thì thưa quý vị, câu hỏi vừa đặt ra cho luật sư ở đây là có thể mang gia đình từ nước ngoài đến định cư ở Mỹ hay không, thì câu trả lời là có, thưa quý vị. Nhưng mà nó còn tùy vào mỗi cái dạng bảo lãnh. Thì khi quý vị bảo lãnh cho bố mẹ khác với bảo lãnh cho con cái, rồi khác với bảo lãnh cho con cái mà trên 21 hoặc là dưới 21 tuổi, thì cái chuyện mà bảo lãnh thân nhân đấy thì nó còn tùy thuộc vào cái đối tượng mà mình bảo lãnh, và nó có những cái dạng khác nhau, những cái category khác nhau nữa, và mỗi cái dạng loại đấy thì nó lại có một cái lượng thời gian chờ khác nhau. Rồi và chúng tôi sẽ quay trở lại trong ít phút cơ sở thương mại. Kính chào quý vị. Tổ hợp luật sư AGRUSS là một tổ hợp luật sư có trên 1.000 đánh giá 5 sao. Tổ hợp luật sư có rất nhiều luật sư kinh nghiệm chuyên lo về nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, chúng tôi có luật sư chuyên lo về thương tích gây ra bởi tai nạn xe cộ, bị thương tích tại nơi làm việc hoặc trong siêu thị, người thân bị ngược đãi trong nhà dưỡng lão, sơ suất trong y khoa hoặc thương tích bị thú nuôi tấn công, các vấn đề quấy rối đòi nợ, vấn đề bị sai sót trong điểm báo cáo tín dụng của quý vị. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có luật sư chuyên lo về các vấn đề hình sự, phạm pháp, DUI, lái xe bị phạm tích kịch, luật sư chuyên về gia đình, ly dị, công chứng, di sản, thừa kế tài sản, thiết lập di chúc, luật sư về mua bán nhà cửa hoặc mua bán tiệm nail, mua bán cơ sở thương mại, tranh chấp kiện tụng cơ sở thương mại. Luật sư về khai phá sản sẽ giúp quý vị nếu quý vị không còn khả năng trả nợ và muốn làm lại từ đầu. Luật sư về di trú, bảo lãnh thân nhân sang Mỹ, du lịch, du học, EB3, EB5 và các vấn đề thẻ xanh, thi quốc tịch. Nếu quý vị cần giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc với Ngọc. Số điện thoại là 773 906 9999, 773 906 9999. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Tưng bừng kỷ niệm 4 năm thành lập Teletron Chicago trong Super X-Mart Niles. Kính mời quý đồng hương tham dự 2 ngày nhạc hội miễn phí. Thứ Bảy ngày 11 và Chủ nhật 12 tháng 9 từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều với sự góp mặt của nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Phi Nhung, Trương Vũ, Diễm Liên, Nguyên Khang, Châu Ngọc Hà, Ngọc Ngữ, Y Phương, Gia Huy, Phương Hồng Quế, Tuấn Quỳnh, Đặng Hà Duy, Cổ nhạc Ngọc Huyền, hai kịch Hồng Đào Hoài Tâm, MC Việt Thảo Giáng Ngọc cùng ban nhạc Hoàng Nghĩa. sẽ có hàng trăm quà tặng bất ngờ dành cho khán giả. Nhân dịp này, Teletron tưng bừng đại hạ giá. Ghế massage Sinca Made in Japan, xoa bóp bấm huyệt toàn thân trong tư thế không trọng lượng, ban 5 warranty, giá 8.000, sale chỉ 4.999, số lượng rất giới hạn, đến trước mua trước. Nệm Luxury Lamborghini Italy phủ bạc giúp cho khí huyết lưu thông điều hòa. Mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ. 20 năm warranty, giá 13.000, sale 8.499 đồng, tặng cặp gối Lamborghini 800 đồng. Kỷ niệm 4 năm Teletron Chicago, kính mời quý đồng hương tham dự 2 ngày nhạc hội miễn phí. Thứ Bảy ngày 11 và Chủ nhật 12 tháng 9 từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều. Teletron Chicago trong chợ Smart Niles 847 728 8888. Trang nhà teletronusa.com. Tưng bừng kỷ niệm 4 năm thành lập Teletron Chicago trong Super X-Mart Niles. Kính mời quý đồng hương tham dự 2 ngày nhạc hội miễn phí. Thứ Bảy ngày 11 và Chủ nhật 12 tháng 9 từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều với sự góp mặt của nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng. Loan Factory là công ty chuyên về làm loan, cho vay tiền mua nhà và tái tài trợ. Công ty hiện có mặt trên 14 thành phố lớn ở nước Mỹ là San Jose, Westminster, San Diego, Fresno, Sacramento, Los Angeles, Seattle, Denver, Minnesota, Dallas, Houston, Atlanta, New Jersey và Orlando. Đồng hương của mình sẽ được tiền lợi thấp và phục vụ tận tình tại Loan Factory
xin hãy vào trang nhà loanfactory.com hoặc gọi 1-800-567-8869, 1-800-567-8869. Tiến Thành xin chào quý vị đã quay trở lại với chương trình talk show ngày hôm nay với tổ hợp luật sư AGRUSS. Và chương trình ngày hôm nay thì chủ đề là về nhập cư. Thì chúng tôi có luật sư Alan Tax ở đây. Chúng tôi đã bàn về những cái vấn đề xung quanh vấn đề về nhập cư này, bảo lãnh này, thân nhân, những vấn đề về đưa người thân sang Mỹ, định cư Mỹ và những cái rào cản xung quanh những vấn đề đấy. Rồi chúng ta cùng đi tìm hiểu thêm về cái câu hỏi mà Thành đặt ra bây giờ cho luật sư là vấn đề mà những người bị trục xuất khỏi nước Mỹ đang trong vấn đề bị phải đối mặt với việc bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ, thì trong cái trường hợp đấy ấy, thì sẽ có những cái giải pháp nào để mà giải quyết vấn đề. Alright. So Alan, I have a question for you. So when it comes to deportation, that's pretty like serious and big problem that I'm sure a lot of immigrants, non-citizens are facing out there. So what options do they have under that circumstance? Yeah, you know, when somebody comes to me and that person is in removal time in their life, they are coming to me for some hope, for some lifeline, and sometimes there's nothing we can do. They have no options. But most of the time, the individual has some options. And the types of relief that the person can seek in removal proceedings are, as you can imagine, very, very vast. There is, for example, something called cancellation of removal. Now, what does that mean? Well, your removal proceedings can be canceled if you can show certain requirements having been met. Now, those requirements are that you've been in the United States for at least 10 years, you are someone of good moral character, and that your removal would cause extreme and unusual hardship to a U.S. citizen, family member, or green card holder. Now, different relationships, family relationships, require different sets of facts to be proven, supporting documents, etc. But that's just one example. Sometimes the person is afraid to return to their country of nationality, so we seek defensive asylum, right? Instead of filing for asylum affirmatively with U.S. Citizenship and Immigration Services, we file it defensively, trying to convince the immigration judge that you deserve to stay in the United States. Sometimes you end up in immigration court because the government doesn't believe that your marriage to a U.S. citizen was real. So it happens that someone gets married to a U.S. citizen, things don't work out, they get a divorce. They marry somebody else, they have 3 children, they are a happy family, the spouse petitions for the non-immigrant, they go through the process, and the government says, we believe this marriage to be real, but we think you tried to deceive us in the first marriage. So we're going to send you to deportation. And so then the question becomes, what do we do? Well, we have to attack the first marriage to prove that that was real. And of course, years have passed, people have moved on, witnesses may have died, who knows? But it gets complex, and it's important, therefore, to again speak to someone that can look at all the options and honestly tell you what is the best one for you. Okay. Now, follow up on what you mentioned about the case when someone, had 2 marriages, and by the time he had the second one, he's still non-immigrant, and he's facing removal, proceeding of removal. So, what about the person, another person, right? Divorced. He became a U.S. citizen. Now he married a non-citizen. Does the person, his spouse, non-citizen spouse, facing some troubles because the guy, kind of
suspicious. Being Yeah, that's a good question. So the question really is, does the way that somebody become a citizen affect any petitions that they might file for somebody else? Right. And the answer is maybe, right? Because any time you file anything with the government, you are raising a flag and saying, here I am, look at me, analyze me, scrutinize me. And so if the government that they don't like, they might ask you questions. But in my experience, that is rare. For the most part. Now, if somebody becomes a citizen by way of lying to the government, then the government has every right, and they sometimes do, try to take your citizenship away. So now, not only have you not helped your spouse, but now you put yourself in jeopardy because of some things you may have done in the past. Okay. Thưa quý vị, câu hỏi vừa đặt ra cho luật sư là khi mà cái tình trạng mà bị trục xuất ấy, thì những cái khả năng nào, những cái gì mà mình nên làm trong những tình huống này? Thì đa phần có một số trường hợp là mình chịu, mình không làm được gì hết. Thì khi bị vấn đề trục xuất đấy thì mình phải chịu. Còn nhưng mà có nhiều trường hợp mà đã đến văn phòng của luật sư nhờ luật sư giúp đỡ. Những cái trường hợp này ấy, thì mình phải cần có một số cái ngoại lệ trong cái trường hợp này. Khi mình đưa ra trước tòa thì trục xuất ấy, là liên quan đến tòa án, thì mình phải ra tòa nói chuyện với thẩm phán, rồi mình bảo là mình thuyết phục người ta là mình xứng đáng mình ở lại đây. Thì có một số ngoại lệ là nếu như mà quý vị ở Mỹ trên 10 năm, quý vị ít nhất là trên 10 năm thì quý vị được cái quyền đấy, được quyền là bảo vệ khỏi bị trục xuất. Và cái thứ hai nữa là khi mà một trong những cái ví dụ mà mình nêu ra, khi mà mình đang gặp phải vấn đề trục xuất đấy, là mình có thể nói là mình sợ phải quay lại đất nước sở tại. Quay lại vấn đề về tị nạn thì đấy là một trong những cái tình huống mà quý vị có thể nêu ra, là nếu như quay về nước sở tại thì sẽ gặp phải những cái vấn đề như là ảnh hưởng đến tính mạng của quý vị, sợ bị thi hành, sợ bị trước nước kia. Rồi và thành luật sư vừa nêu ra một ví dụ nữa là một người cưới có một gia đình thứ nhất, sau đấy lại cưới một gia đình thứ hai, kết hôn lần thứ hai nữa, và sau 2 lần đấy thì vẫn chưa có cái quốc tịch Mỹ, thì người đấy là có xác thực nó không có đúng nghĩa là hôn nhân. Thì đấy là những cái vấn đề rất là phức tạp của vấn đề pháp lý, thì mình cần có một luật sư để mà họ tư vấn cho mình trong những cái trường hợp như thế này. Let's next talk about different types of visas. So can you tell us the difference between an E2 and an EB5 visa and how you help clients out with both? Sure. So E2 and EB5 visas are generally referred to as investment visas. Usually, the person who can best take advantage of this is somebody who has some money, and this person wishes to spend that money, or rather invest the money in pursuing their dream of maybe owning a restaurant, maybe a nail salon, maybe he or she wants to make computer chips for Google, whatever. And so we help individuals identify the business and pursue this route. As a matter of fact, I just got back from Istanbul on Friday, and the main purpose of my trip was to talk about the EB5 and E2 visas for Turkish nationals. And we've also been to Brazil, Sao Paulo, so there's a lot of interest in people pursuing their dreams in the United States. More specifically, E2 is a non-immigrant visa. It does not initially lead to a green card, whereas an EB5 does lead to a green card, and it is an immigrant visa. The criteria are vastly different. The objective is the same in that you want to invest some money in a company, but the way you do it is vastly different. E2 does not have a minimum requirement to invest. Based on a 9 memorandum out of the US Embassy in London, we were advised that the government is going to consider
$100,000 to be enough. But there's been plenty of cases that were approved with $60,000, $75,000, and several million dollars. The EB5 route is more specific. There is a minimum threshold, and that threshold is actually, right now, as we speak, $500,000. It used to be $500,000 back in 1990, signed into law by Bush Sr., and $500,000 and $1 million. In 2019, in October, that amount was increased to $900,000 and $1.8. Based on a recent lawsuit, a federal judge basically struck down the increase, and for a very short period of time, the minimum investment required to pursue an EB5 is $500,000 again. Okay. We know that it's going to go back up to $900,000 as the minimum, but we don't know exactly when. We think it's going to be a matter of maybe a few weeks or months. Says we will allow you to invest a substantial amount of money relative to the industry that you're in, and as long as you have this company ongoing, it's growing, it's making money, we're going to continue to approve your E2 visa, and you can stay in America, make money, have a good life, get your kids to go to school here. Basically, again, as long as the company is in progress. The EB5, on the other hand, does lead to a green card, but it comes with a very important requirement, and that is to create 10 jobs within 2 years. If you have not hired at least 10 people within 2 years, then you risk having your EB5 visa process canceled, or rather terminated. So really exciting stuff, and what's beautiful about this is that it really allows people to pursue their dreams. It's not sometimes just because they want to come to America, it's because they think that their idea is going to be best, or rather have the greatest chance to flourish in the United States. Thưa quý vị, cái câu hỏi vừa đặt ra đây là những cái visa E2, E2 và EB5 ấy, là những cái visa mà thường bây giờ mình hay nghe đến những cái loại visa đấy. Thì những visa này là visa thuộc diện gì? Thì theo luật sư vừa giải thích đây ấy, là hai loại visa là visa đầu tư, quý vị đầu tư tiền đến nước Mỹ để mà được đến nước Mỹ. Và cái sự khác biệt giữa hai loại này thì visa E2 ấy thì nó là visa non-immigrant, nó là không mang lại những cái status mà về nhập cư cho quý vị. Còn visa EB5 thì nó lại mang cái path của nó là đưa đến thẻ xanh cho quý vị. Còn visa thường bây giờ nói về cái mức mà tiền đầu tư thì như thế nào? Thì E2 ấy, E2 ấy thì là mức mà quý vị thường có là 100.000 đô. Quý vị phải đến đây rồi đi làm hay gì đấy, vẫn tiếp tục cái visa đấy nhưng mà không dẫn đến thẻ xanh được. Còn visa EB5 là hiện tại thì cái mức tối thiểu là 900.000 đô la Mỹ đến 1 triệu đô la Mỹ để có cái tấm thẻ xanh. Nhưng mà có một cái ràng buộc nữa là đối với cái loại EB5 là quý vị phải trong 2 năm quý vị tạo ra 10 cái jobs, tạo ra 10 công việc cho bản địa. Thì đấy là một cái yêu cầu. Ngoài cái số tiền mà quý vị đầu tư vào đấy là một cái yêu cầu nữa là 10 jobs. Thì khi thỏa mãn những cái yêu cầu đấy thì quý vị sẽ được cấp cái thẻ xanh EB5 trong vòng 2 năm và từ đấy dẫn đến thẻ xanh và quốc tịch cho quý vị. Right. So I'm sure this is question that our viewers throughout the show have been curious to know. If someone comes to your firm, how much is the consultation fee? Or the fee structure and all of that. Sure. So our firm charges flat fees. Some law firms charge by the hour. Okay. Some law firms charge on a contingency basis. So ours, as I said, is a flat fee, and it really depends on my analysis of the case and what I think needs to be done in order to help the person. However, the first meeting, we charge a $200
fee, and we credit the money back to the client once we start their case. So think of it as a small down payment towards their overall case. So far it has served us well because clients know that they're getting valuable information, and I don't want to brag, but if people go online, they Google us, and we enjoy a 5-star rating, 100+ reviews. I had to say it. I'm sorry. Very proud of that. But it's tough. It's tough to maintain that. But we've done a very good job over the years of having a 5-star rating online, and that just shows how much we go above and beyond. Because these are real people with real emotions and real problems. It's not just a matter of filing a few forms. It's not just a matter of going to court. It's a matter of listening, strategizing, and providing service. That's at the end of the day what we're paid to do, to be there when life is tough, not when life is easy. Right. So for our viewers who are not in Chicago or Illinois State, in a different state, does your firm? Absolutely. Again, really good question, and the answer is unequivocally yes. And the reason for that is because immigration law is a quasi-federal area of law allowing us to basically have clients all across the United States. We've had clients from the East Coast, West Coast, neighboring states, and consultations can be by way of phone or Google Meets or Zoom. It's almost as though the person is in the office with me. And in many situations, I fly to attend hearings, court hearings, you name it. So we really do try to help people no matter where they are. Now, if they're in Vietnam, it might be a little tough because it's going to take me a while to get there. But we do our best. But you have been, and you'd go back, right? That's right. I've been to Vietnam. I loved it, and looking forward to going back. Absolutely. Awesome. Thì thưa quý vị, Thành vừa đặt câu hỏi cho luật sư là về cái cấu trúc mà chi phí mà mình đến văn phòng luật của luật sư Alan là như thế nào. Thì chi phí ở đây là nó bao gồm là $200 cái tiền mà ban đầu là nó gọi là cái flat fee, thưa quý vị, là có một cái mức mà nó cơ bản cái đầu tiên là đặt ra trước luôn $200. Nhưng mà cái tiền $200 đấy nó sẽ được quay đến cái nó lại credit đến một cái sau này nếu như quý vị tiếp tục đồng ý bàn về làm việc với hãng luật để mà đi sâu hơn trong cái case của quý vị. Rồi, và Thành vừa hỏi thêm là đối với những cái quý vị nào mà ở những cái bang khác, ở bang bên bờ Đông, bờ Tây chẳng hạn, thì văn phòng của luật sư cũng tiếp nhận những cái hồ sơ đấy cho quý vị, tiếp nhận làm việc những hồ sơ trên khắp nước Mỹ, không chỉ riêng ở bang Illinois mình mà trên khắp Mỹ, thì đấy quý vị không phải lo. Rồi. So as we come to a conclusion for today's show, can you give some suggestions or advice when someone contacts you? You're going to do that initial consultation for $200. What type of information should they bring? What should they be prepared to discuss to make that meeting as efficient as possible with you? Right. So I normally ask the individual to send me a brief summary of their case. That's a starting point. Secondly, they may or may not have received documents from the Immigration Court or the Department of Homeland Security or the State Department, whatever the case might be. So I normally ask them to send me those documents as well. And most of the time, and I've really never had a problem with this, my clients are usually very, very well informed about their journey. So we don't run into a situation where somebody just comes to my office and says, I don't have papers, help me, right? Usually they're very well versed. Usually they know how they got to where they are. But as a general rule, or rather general piece of advice, and I want the viewers to really hear me on this, is that desperation should never be the engine that moves you forward, right? Because if you're desperate, then you may want to do things
that are against the law, or listen to people that may not have your best interest in mind. And so sometimes the hard truth is that there is nothing that can be done, but most of the time there is something that can be done. And taking the road less traveled, which means the honest road, the hard road, leads to better results. Work with lawyers who are honest. And by the way, I'm not the best lawyer in town. I'm not. I'm a good lawyer. And I have many colleagues who are wonderful people that I would even send my own family to. So do your due diligence, do your online research, talk to different people, ask what their experience has been, and go with the one person that you feel good about. Because that's going to be a relationship that's going to last several months, if not years. So you want to work with someone that you truly respect and like, and you know that that person is going to be in your corner no matter what. And I think real quick, if I can just jump in here, I think what's so important about what you're saying is this is oftentimes people come to you and it's, you know, it is desperate and it's urgent. And I do think that there is a lot of people I've learned from you, non-lawyers who are sort of involved in the immigration process, and they understand that desperation and they take advantage of people. And that's something I've learned over the last couple of months. And you had mentioned, your 5 stars, and to have 5 stars as a lawyer is virtually impossible. I spend day and night on my reviews, and I've got a 4.9. So 4.9 is amazing. I'm trying here too. But anyway, the point that I wanted to make sure that the viewers hear, and that it's something that you've stressed, is to go to someone who is trustworthy and knows what they're doing, and they're a lawyer, and they're going to be with you for the entire process, because it doesn't sound like this is, or better yet, it sounds like your clients are clients for life, because there's always issues and people always looking and reevaluating. And so it's something I've learned from you, that it's so important, and it makes sense to pay a lawyer to do it, get it done right, someone you trust and know what they're doing. Absolutely, that's 100% right. And I will say this one last piece, that it's amazing how just being honest and treating people with respect gets you 5 stars. It's just unbelievable that's our standard. So what Michael and I do in our practice is that we treat people with respect. We give them the attention that they deserve. We pick up the phone when they call. We respond to the email when we receive it, and somehow we are amazing attorneys. So we believe. I don't want to speak for you, but at the end of the day, having walked the walk, I know how it feels. And that makes it really easy to help that person, because it's almost like I'm traveling back in time and helping an older version of myself. And so I look forward to connecting with your viewers, and thank you so very much to both of you. You guys have been amazing. Thì thưa quý vị, câu hỏi cuối cùng cũng luật sư đặt ra đây là những cái mà giấy tờ nào mình nên cần mang đến đưa cho luật sư. Thì những cái giấy tờ mà thường thì đơn giản thôi quý vị, cũng là những cái mà tóm lược về cái case của quý vị, và thêm vào đấy là những cái mà hồ sơ, tất cả những gì mà quý vị đang có thì cần nên mang hết đến cho văn phòng luật sư. Và thêm một cái nữa mà lưu ý quan trọng ở đây là văn phòng luật của luật sư Alan là chuyên lo về những vấn đề di trú, cho nên là rất là nhiều năm kinh nghiệm, cùng với bản thân của luật sư Alan cũng là một người nhập cư, cho nên là quý vị an tâm đến với những cái sự chuyên nghiệp, phong thái và làm việc chuyên nghiệp. Và đặc biệt quan trọng hơn là văn phòng luật là được rate 5 sao, thưa quý vị, 5 sao trên mạng, trên Google. Cho nên là quý vị an tâm với những cái review tốt đấy, thì mình sẽ có được cái sự hướng dẫn tận tình từ những cái luật sư chuyên nghiệp, những cái luật sư có lâu năm kinh nghiệm trong vấn đề về tư vấn về luật di trú. So I think this is our time for the show today. Thanks Mike and Alan for joining the show. Really appreciate your involvement, and it's really informative today in regarding to the immigration. It's like a big topic that our viewers really interested to know.
Perfect. Thank you so much. I appreciate it. Rồi, thưa quý vị, đây là kết thúc của chương trình ngày hôm nay. Thì hy vọng gặp lại quý vị trong cái show tiếp theo của đài VSAM 1040 vào tuần sau. Kính chào quý vị. Tổ hợp luật sư AGRUSS là một tổ hợp luật sư có trên 1.000 đánh giá 5 sao. Tổ hợp luật sư có rất nhiều luật sư kinh nghiệm chuyên lo về nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, chúng tôi có luật sư chuyên lo về thương tích gây ra bởi tai nạn xe cộ, bị thương tích tại nơi làm việc hoặc trong siêu thị, người thân bị ngược đãi trong nhà dưỡng lão, sơ suất trong y khoa hoặc thương tích bị thú nuôi tấn công, các vấn đề quấy rối đòi nợ, vấn đề bị sai sót trong điểm báo cáo tín dụng của quý vị. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có luật sư chuyên lo về các vấn đề hình sự, phạm pháp, DUI, lái xe bị phạt tích kịch, luật sư chuyên về gia đình, ly dị, công chứng, di sản, thừa kế tài sản, thiết lập di chúc, luật sư về mua bán nhà cửa hoặc mua bán tiệm nail, mua bán cơ sở thương mại, tranh chấp kiện tụng cơ sở thương mại. Luật sư về khai phá sản sẽ giúp quý vị nếu quý vị không còn khả năng trả nợ và muốn làm lại từ đầu. Luật sư về di trú, bảo lãnh thân nhân sang Mỹ, du lịch, du học, EB3, EB5 và các vấn đề thẻ xanh, thi quốc tịch. Nếu quý vị cần giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc với Ngọc. Số điện thoại là 773 906 9999, 773 906 9999. Xin chân thành cảm ơn quý vị.